Good morning class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So we'll see what are the important articles for today. Right. So medicine Nobel Prize is being given 2023. Medicine Nobel 2023 goes to DO who paid way for mRNA COVID vaccines. So mRNA, so RNA based COVID vaccines ఏవైతే వాళ్ళు డెవలప్ చేశారో and it has been proven that it has high efficiency. సో నార్మల్ వ్యాక్సినేషన్స్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో ఇది కూడా అంతే లెవెల్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీలో వర్క్ చేస్తుంది అని చెప్పి మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఇట్ వాస్ బీయింగ్ అ వెరీ గుడ్ హిట్, ఇట్ వాస్ అ హిట్ అంతే కదా. సో దీస్ పీపుల్ హూ ఇన్వెంటెడ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ mRNA వ్యాక్సిన్ ఫర్ COVID-19 హ్యావ్ బీన్ అవార్డెడ్ యాజ్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ మెడికల్ కేటగిరీ. ఓకే, సో మెడిసిన్లో నోబెల్ 2023లో వచ్చిందనమాట వీళ్ళకి. సో హూ ఆర్ దోస్ నేమ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్, definitely important for your prelims, and on what category important. So the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine has been awarded to Hungarian biochemist Kathleen Karikó, and so Karikó is something, then American physician scientist Drew Weissman. So iddariki, so she is Kathleen Karikó and Drew Weissman. So she is like around 13th woman to win this Nobel Prize. Basically Nobel Prize concentrated to men అని చెప్పొచ్చు దాని ప్రకారం, రైట్. సో announcing the names on Monday, the Royal Swedish Academy Science said that they have been fitted for discoveries concerning nucleoside based modification that enabled the development of mRNA vaccines. అసలు ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చూద్దాం. ఓకే, how is it working, what is this mRNA vaccination procedures? Again there in your group 1 కుంది. SNT కూడా mRNA అనేది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ for you UPSC. So don't skip this, right? mRNA stands for messenger RNA. So what does this do? A type of molecule that carries instructions from DNA to a cell cytoplasm where those messages are ready to procure various proteins. So దీన్ని ఏం చేస్తుంది, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ క్యారీ చేస్తుంది అనమాట, హౌ టు యాక్ట్, వేర్ టు యాక్ట్ అని. ఓకే, సో దే ఆర్ లైక్ మెసెంజర్ సెల్స్. సో టు సెల్స్ సైటోప్లాజం అనే సెల్లో ఒక పార్ట్. సో ఆ సైటోప్లాజం వరకు వెళ్తుంది అనమాట, ఫ్రమ్ ద DNA టు cells cytoplasm. In the late 1980s, scientists realized that the mRNA could become the basis for the new kind of vaccines if some hurdles could be overcome. So the idea was to inject the body with a modified mRNA that would instruct cells to build a certain protein which could then provoke the body's immune system to attack it as well as prepare itself to counter with the సేమ్ ప్రోటీన్ ఇన్ ఫ్యూచర్. సో ఏం చేస్తారు వీళ్ళు, ఆ ఒక్క ప్రోటీన్ ఎలా పంపిస్తారంటే mRNAని ప్రోటీన్ని ఒక రకంగా యాక్ట్ చేసే విధంగా చేస్తారు. సి టు ఇన్స్ట్రక్ట్ ద సెల్స్ టు బిల్డ్ సర్టెన్ ప్రోటీన్, ఒక ప్రోటీన్ షెల్ అనేది. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఇమేజెస్లో ఒకసారి సెర్చ్ చేయండి mRNA వ్యాక్సినేషన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, యూ కెన్ సీ అది బౌండ్ అయిపోతుంది అనమాట అలానే. సో ఇట్ విల్ ట్రై టు బిల్డ్ ఆ ఒక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని ఆ ప్రోటీన్ బిల్డ్ చేసే రకంగా దాన్ని ట్రైన్ చేస్తుంది. సో వన్స్ ఫర్ ఆల్ ఇప్పుడు COVID-19 నిజంగా అటాక్ అయినా సరే ఆల్రెడీ దీనికి ఒక ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్ ద సేమ్ వే ఇట్ విల్ యాక్ట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ mRNA మెడిసిన్స్ డూ, వ్యాక్సిన్స్ డూ, రైట్. సో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ టు అటాక్ ఇట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అండ్ టు prepare itself to encounter with the same protein in future. This protein could be something produced by a virus such as spike protein of SARS-CoV-2. సో అది కూడా స్పైక్ ప్రోటీన్ కదా, దాని చుట్టూ ఇట్లా స్పైక్స్ ఉంటాయి. సో దాన్ని ఎలా అటాక్ చేయాలి అన్న దాని గురించి mRNA వ్యాక్సిన్ ట్రైనింగ్ చేస్తుంది అనమాట మన బాడీలో ఉన్న సెల్స్కి, రైట్. బట్ ద mRNA వుడ్ హ్యావ్ టు సర్వైవ్ ఇట్స్ జర్నీ ఇన్సైడ్ ద బాడీ అండ్ బీ ఏబుల్ టు ఎంటర్ ద సెల్. సో వెన్ ఇట్ విల్ బీ గోయింగ్ టు వర్క్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు రీచ్ దట్ పర్టికులర్ టార్గెట్ సెల్. అక్కడ వరకు అది సర్వైవ్ అయిందంటే దెన్ దట్ విల్ బీ డెఫినెట్లీ ఎఫిషియంట్ మెడిసిన్. ఓకే, డన్. సో అంతకుమించి దీని గురించి ఏమి ఈ ఆర్టికల్లో లేదు. బట్ mRNA వ్యాక్సినేషన్ ప్రొసీజర్ అండ్ హౌ డస్ ఇట్ టార్గెట్ అ పర్టికులర్ సెల్, వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రోటీన్ అన్నది కొంచెం డెప్త్గా మీరు అనలైజ్ చేయాలి. దిస్ మైట్ బి యువర్ పాసిబుల్ క్వశ్చన్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్, రైట్. నెక్స్ట్, సో ఐఎమ్ నాట్ డిస్కసింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. దిస్ ఇస్ అ కాస్ట్ బేస్డ్ సర్వే. సో బీహార్లో జరిగిందనమాట కాస్ట్ బేస్డ్ సర్వే. వాళ్ళ దానిలో ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్సే దాదాపు 36% ఉన్నారు అని చెప్పారు. ఓకే, దట్ ఈస్ అవుట్కమ్. దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఇండియా అలయన్స్ ఏవైతే ఉందో అలయన్స్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే డూ ద సేమ్, గివ్ అస్ ద రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా బేస్డ్ కాస్ట్ సెన్సస్ అని అడిగారు. ఓకే, ఫైన్. జస్ట్ వాట్ ఈస్ వాట్ అని తెలుసుకుంటే చాలు, నో నీడ్ టు గో ఇన్ డెప్త్ బికాస్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ స్టేట్ డేటా కదా. సో నాట్ particularly important, right. Anganwadi workers to threaten to boycott face recognition system. So
ఈ అంగన్వాడీ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో అంటే వాళ్ళ విలేజెస్లో ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తారో ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఉన్న ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కావచ్చు, లాక్టేటింగ్ ఉమెన్ కావచ్చు, చిల్డ్రన్కి కావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క న్యూట్రిషన్ రైట్ అనేది వీళ్ళు వాళ్ళకి వాట్ వీ కెన్ సే ఇస్తారనమాట. లైక్ దే విల్ ప్రొవైడ్ ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్, లాక్టేటింగ్ ఉమెన్ ఆర్ ఫర్ ద న్యూట్రిషనల్ డైట్. దానికోసం వీళ్ళు వర్క్ చేస్తారు అంగన్వాడీ వర్కర్స్. సో వీళ్ళకి ఏమని ఇచ్చారంటే దే హ్యావ్ టు గో విత్ దిస్ ఎఫ్ఆర్ సిస్టమ్, ఫేస్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్. ఎవరైతే ఈ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి ప్రతి ట్రిమిస్టర్ ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి ఇస్తున్నారో ఆ న్యూట్రిషన్ డైట్ ఏదైతే ఇస్తున్నారో ప్రతిసారి వాళ్ళకి ఈ యొక్క ఫేస్ రికగ్నిషన్ అన్నది చేయాలన్నమాట. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ? ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు రీచ్ టు ప్రెగ్నెంట్ అండ్ లాక్టేటింగ్ women, especially those living in difficult terrain, to confirm their identities every month. Technical glitches further hinder this particular process. So అంగన్వాడీకి వాళ్ళు వచ్చి తీసుకోవడమా ఆర్ ఎంతమంది ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో వాళ్ళకి ఇచ్చిన జ్యూరిస్డిక్షన్లో ఎంతమంది లాక్టేటింగ్ ఉమెన్ ఉన్నారు, ఎంతమంది ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉన్నారు అన్నది ఇప్పుడు చిత్తూరు లాంటి డిస్ట్రిక్ట్స్ లేదంటే ఇక్కడ రాయలసీమ లాంటి డిస్ట్రిక్ట్స్, కోస్టల్ ఏరియాస్ ఈజీ. లెట్స్ టేక్ సమ్ హిల్లీ టెరైన్. కొన్ని ఇక్కడ ఈ ప్లేసెస్లో కూడా ఎవరైతే కొండల ప్రాంతంలో ఉన్నారో ఆ ప్రాంతంకి ప్రతి నెల వీళ్ళు ఎలా వెళ్తారు? వన్ ఆఫ్ ద ఇష్యూస్, రైట్? సో ఎస్పెషలీ ఇన్ ప్లేసెస్ లైక్ దిస్ అల్లూరి సీతారామరాజు డిస్ట్రిక్ట్, ఇది హిల్లీ టెరైన్. నో పర్టికులర్ కొన్ని ప్లేసెస్లో అయితే అసలు డేటా కూడా ఉండదు, నెట్వర్క్ ఫెసిలిటీస్ విల్ ఆల్సో నాట్ బి దేర్. దెన్ హౌ కెన్ ద గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దీస్ పీపుల్ టు గో దేర్ అన్నది వీళ్ళ పాయింట్. సో దే స్టార్టెడ్ బాయ్కాటింగ్ అగేన్స్ట్ ఇట్, రైట్? So Anganwadi workers and helpers working in 55,000 centers in the state have threatened to boycott this face recognition system through which the government is supplying nutritious food to pregnant and lactating women. Okay, so saying it is becoming extremely difficult to reach out the beneficiaries, especially those living in the hostile terrains, to confirm their identities. So వాళ్ళ దగ్గరికి వీళ్ళు వెళ్ళి ప్రతి నెల వీళ్ళు అటెండెన్స్ వేసుకోవడం ఏంటి? So it is becoming difficult for them. At least they would have got some infrastructure wise develop అయితే then it would be easy for these particular people, especially in hilly terrains. For them they have to go by walk to certain places. How far this particular women can travel? ఈ అంగన్వాడీ వర్కర్స్ లో కూడా ఆల్మోస్ట్ విమెనే కదా ఉండేది. Then their health should also be understood, right? Their way of physical strength should also be taken into account, right? The Women Development and Child Welfare Department introduced the FRS, which is your facial recognition scheme, in 55,607 అంగన్వాడీ centers a few months ago for implementing YSR సంపూర్ణ పోషణ అండ్ సంపూర్ణ పోషణ ప్లస్ స్కీమ్స్. సో మనకి ఎట్లయితే పోషణ అభియాన్ ఉందో సెంటర్లో అలానే ఇక్కడ అనమాట మన స్టేట్ స్కీమ్స్. ఏవిది? సంపూర్ణ పోషణ అండ్ సంపూర్ణ పోషణ ప్లస్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. బడ్జెట్కి దీనికి ఎంత అలొకేట్ అయింది, ఎన్ని సెంటర్స్ ఉన్నాయి కూడా ఇంపార్టెంటే, బికాస్ దిస్ అగైన్ పార్ట్ ఆఫ్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్. ఓకే, రైట్? So the beneficiaries need to, ante what benefits that a rural place is getting anna danlo idu one of the things. The beneficiaries need to visit the centers during the first week of every month and get their identifiers verified through FRS installed in the mobile phones of the Anganwadi staff. The government is supplying rice, oil, dal, eggs, milk, atta, chickpeas, ragi flour and dry dates and jaggery to the beneficiaries. So basic ga enti ante veelle vellali, beneficiaries evaraithe unnaro first week of every month vallu vellali. But ee yokka FRS prakaram em chestunnaru, these people have to go and identify enta mandi unnaru. That is difficult task kada. If they are coming to these particular people, that would be fine. They can't go to each particular beneficiary, time taking and also energy consuming. So adi problem, right? That is what they have mentioned. So what are the things that they are providing another kuda important andi, like just to know what our state is providing ani. So basic amenities istunnaru, ante basic food items, rice కావచ్చు, oil కావచ్చు, dal కావచ్చు, daily meals ఏవి కావాలో ragi flour for the nutritious diet ante, right? Next, IAF, Indian Air Force. Indian Air Force to induct Astra BVR air-to-air missile by year end. So year end ki దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది. It is taking it into force. Okay. So ఏంది ఇది? Astra అనేది ఏంటి? air-to-air missile. Again important for your prelims. What is Astra? Air-to-air, air-to-water, surface-to-surface, surface-to-air. ఏది ఇది? Astra is air-to-air missile. Okay, so Indian Air Force has placed 2 contracts with Bharat Dynamics Limited for the indigenous Astra. What is this Mali? Ye type of range idi?
దిస్ ఇస్ BVR, దట్ మీన్స్ బియాండ్ విజువల్ రేంజ్ అనమాట. అంటే కంటికి కనపడకున్నంత దూరం నుంచి కూడా ఇది ఫైట్ చేయగలదు. దట్ మిసైల్ కెన్ బి లాంచ్డ్ ఫ్రమ్ అ ప్లేస్ వేర్ అ పర్టికులర్ పర్సన్ ఆర్ అ పర్టికులర్ వాట్ ఎవర్ ద ఎక్విప్మెంట్ కెనాట్ ఐడెంటిఫై దిస్ పర్టికులర్ ఎక్విప్మెంట్. ఈ అస్త్రాన్ని వదిలే చోటు నుంచి చూసుకుంటే ఇట్ కెనాట్ ఈవెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్, అంత దూరం నుంచి ట్రిగర్ చేయొచ్చు. Okay, so beyond visual range 8-air missile, the first batch is expected to be inducted at the end of this particular year. ఈ year కి దాన్ని కమిషన్ చేస్తున్నారు. Right, according to defense sources, development is under the way for more advanced long range Astra Mk2, a defense source said, and static firing has been conducted. So దాన్ని అయితే present అయితే కమిషన్ చేస్తున్నారు. It is being it will be taken into force since like by this year end. By this year end it will be coming into force. Right. So apart from that, Astra enti? Astra is fully integrated on Su-30 MKI fighter jets unnai kada. So a fighter jet to completely integrate ayyitadi. In August to successfully test fired from LCA, which is your light combat aircraft Tejas. So LCA వచ్చి Tejas ఏ కదా light combat aircraft, దాని ద్వారా టెస్ట్ చేశారు అన్నమాట off the coast of Goa, during which the missile was released from the aircraft at an altitude of 20,000 feet. ఇక్కడ నుంచి 20,000 feet నుంచి దాన్ని రిలీజ్ చేశారు. ఎయిర్ టు ఎయిర్, ఎయిర్ నుంచి ఎయిర్కే, ఎయిర్ టు సర్ఫేస్ కాదు. సో దే టెస్టెడ్ అండ్ దే ఫౌండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్ వన్. ఓకే, అందుకే 20,000 feet కాబట్టి బియాండ్ విజువల్ రేంజ్ అని చెప్పాం. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ అది హైట్ అండ్ ఎంతవరకు వెళ్ళగలదు అనేది స్పెసిఫికేషన్స్కి వెళ్తే మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే, హౌ లాంగ్ ఇట్ కెన్ బి ట్రావెల్డ్ అని. నెక్స్ట్, సో వన్ ఇష్యూ ఎక్కువ అవసరం లేదు కానీ వేర్ దిస్ కెన్ బి యూజ్డ్ అని కూడా చెప్తాను. ఫస్ట్ లెట్ us see. 24 డెడ్ ఇన్ నాండెడ్ హాస్పిటల్ ఇన్ 24 hours స్కిన్ అలీగ్ నెగ్లిజెన్స్. సో ఏమైంది అంటే ముంబైలో ఈ పూణేలో ఉన్న ఒక హాస్పిటల్లో, నాండెడ్ టౌన్ ఆఫ్ మహారాష్ట్రలో, ద హాస్పిటల్ నేమ్ ఇస్ చవన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ మెడికల్ కాలేజ్, గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్. ఈ కాలేజ్లో ఏమైంది అంటే మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ అమ్యూనిటీస్ లేకపోవడం వల్ల, ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ప్రాపర్ ఈ యొక్క డాక్టర్స్ కావచ్చు, మెడిసిన్ స్టాఫ్ కావచ్చు, మెడికల్ స్టాఫ్ కావచ్చు లేకపోవడం వల్ల 24 hours 12 న్యూ బోర్న్ చిల్డ్రన్ చనిపోయారు. వీళ్ళతో పాటు ఇంకొక 12 members అడల్ట్స్ చనిపోయారు అనమాట బికాస్ ఆఫ్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ల్యాప్స్ అయితే ఒక కంట్రీలో, ఎస్పెషలీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ కావచ్చు, హెల్త్ కావచ్చు, in your S&T part or in your ethics part, wherever governance part, you can add this. You can tell that if there is a lapse of required staff, this would be the adverse condition. అందుకు మాత్రమే ఆర్టికల్ తీసుకున్నాను, నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. సో వాట్ హ్యాపెన్, 12 newborn babies among those dead at the government institution, the deaths are attributed to shortage of medicines and medical assistance, exacerbated by inadequate health facilities, a look of medical staff and sudden influx of patients. వాళ్ళని షిఫ్ట్ చేయడానికి ట్రై చేశారు వేరే ప్లేసెస్ కానీ అప్పటికే చనిపోయారు. ఓకే, దట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ అండ్ దట్ టు ఇమాజిన్ 12 newborn babies, what would be their condition? So that is what they have told that it is only because of థానేలో జరిగింది. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ థానే. స్టాఫ్ నెగ్లిజెన్స్ అండ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా సఫిషియెంట్గా లేకపోవడం వల్లే ఇది జరిగింది అని చెప్పుకొచ్చారు. So nothing more than this in this article. Understand that there is lapse of or lack of staff necessary staff in that particular place. Next, again important for your S&T. WHO approves use of malaria vaccine for adjuvant tech. సో ఈ మలేరియన్ వ్యాక్సిన్ వచ్చి ఒక వ్యాక్సిన్ అప్రూవ్ చేసింది అనమాట WHO. మన కంట్రీ లాంటి ట్రాపికల్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి చోట మలేరియా అనేది వన్ ఆఫ్ ద డేంజరస్ డిసీజెస్. సో ఆ మస్కిటో బైట్ వల్ల ఆఫ్రికా కావచ్చు, ఏషియన్ కంట్రీస్ కావచ్చు చాలా హ్యూజ్గా ఇంపాక్ట్ అవుతున్నాయి దీనివల్ల. నాట్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్ బికాస్ దేర్ మాస్కిటోస్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఆబ్సెంట్, బట్ ఇన్ కంట్రీస్ ఇన్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా, సౌత్ ఏషియా అండ్ ఆల్సో ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో ఇది హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఉంది మలేరియా. రైట్, సో వాట్ ఈస్ దిస్? This has been developed by Oxford and Serum Institute, and the R21 or Matrix M vaccine could be widely available next year. So the vaccine is called R21 or Matrix M. Okay, so malaria vaccine developed by the University of Oxford and the Serum Institute of India, leveraging Novavax's adjuvant technology, was recommended for use of
వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్టర్ మీటింగ్ సేఫ్టీ అండ్ క్వాలిటీ ఎఫెక్టివ్నెస్ స్టాండర్డ్స్. బేసిక్గా ఈ యొక్క అడ్జువెంట్ టెక్నాలజీ అంటే క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ యూస్ చేస్తారండి, అడ్జువెంట్ టెక్నాలజీస్ అనేది. బట్ యా, దిస్ ఇస్ వాట్ బీన్ యూస్డ్ ఫర్ ట్రీటింగ్ మలేరియా. రిమెంబర్ ద వ్యాక్సిన్ నేమ్, vaccine name for malaria and developed by whom? Okay, right. So following the detailed scientific review, WHO's independent advisory body, the strategic advisory group of experts, SAGE, and the Malarian Policy Advisory Group, the R21 matrix of malaria has been recommended for use. Noted release issued by Serum Institute of India. So ఇది మన వాళ్ళు డెవలప్ చేసింది, దీన్ని అప్రూవ్ చేసింది WHO. So we worked with Oxford and it was being approved. Okay, right. Next article. By next year everything will be accommodated మొత్తం. Okay, even today I did not find much important articles, more of political and not required one. Even this is also not much important. This is something which you can see last article actually. పెద్దగా ఆర్టికల్స్ ఏమీ లేవండి ఈరోజు. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ దట్ ఈస్ మోర్లీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ పొలిటికల్ అజెండా. ఓకే, దట్ ఈస్ వై ఐ హ్యావ్ స్కిప్డ్ ఆల్ దోస్. కౌంటింగ్ డెత్స్ ఇన్ ఇండియాస్ ప్రిజన్స్. సో ఇండియన్ ప్రిజన్స్లో బేసిక్గా ఐ టోల్డ్ దిస్ ఫర్ మెనీ అదర్ టైమ్స్, బట్ అగైన్ ఐమ్ రిపీటింగ్, ఈవెన్ దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ ప్రిజన్స్ యాజ్ క్రిమినల్స్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ కన్విక్టెడ్ ఆర్ అండర్ ట్రయల్, ఎవ్రీవన్ హ్యావ్ దెయిర్ ఓన్ రైట్స్. ప్రిజన్లో ఉన్నంత మాత్రం వాళ్ళ రైట్స్ అన్నీ కాంప్రమైజ్ అవుతాయని కాదు, ఓన్లీ సర్టైన్ రైట్స్ విల్ బీ కాంప్రమైజ్డ్. సో ప్రిజన్స్లో ఉన్న మేజర్ ఇష్యూస్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఓవర్ క్రౌడింగ్. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ జైల్స్లో ఫుల్ ఎక్కువగా ఉన్నారు అని చెప్పి, ఇట్ ఈస్ బీన్ ఇన్ఫ్లేటెడ్ అని చెప్పి. సో నెసరీ కండిషన్స్ హ్యావ్ టు బీ టేకెన్, నెసరీ స్టెప్స్ హ్యావ్ టు బీ టేకెన్, అండ్ హౌస్ అరెస్ట్ లాంటివి, లేదంటే ఓపెన్ జైల్స్ లాంటివి, ఇలాంటివి మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్పి మనం చదువుకుంటాం. ఈవెన్ when you are preparing for UPSC you will know all these things. But what is this article is that it is mentioning that కౌంటింగ్ ఆఫ్ డెత్స్ మన కంట్రీ మొత్తాన్ని తీసుకుంటే ప్రిజన్స్లో చనిపోయే వాళ్ళు, దట్టు చనిపోయేదానికి 2 కాజెస్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చి న్యాచురల్ డెత్, ఇంకోటి అన్యాచురల్ డెత్. ఈ అన్యాచురల్ డెత్ వల్ల చనిపోయే వాళ్ళు ఎక్కువ అవుతున్నారు. సో దట్ అన్యాచురల్ డెత్ అంటే ఏవేవి వస్తాయి? సూసైడ్స్ నుంచి చంపే వరకు. ఇఫ్ ద అదర్ పర్సన్ ఈజ్ కిల్డ్ by some other person, and if other person is killed by some other person, until that particular time everything is your unnatural death. Okay, we will see. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇది చూద్దాము, దెన్ విల్ గో. యా, ఇది న్యాచురల్ డెత్స్ కేసు, ఇది అన్యాచురల్ డెత్స్ కేసు. విల్ సీ ద మ్యాప్, దెన్ విల్ గో విత్ ది జిస్ట్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. న్యాచురల్ డెత్స్ చూసుకుంటే ఎంత హైయెస్ట్ ఎక్కడుంది? ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంది. సో న్యాచురల్ డెత్ అంటే బేస్ ఆఫ్ వాళ్ళ యొక్క హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల చనిపోవడం. మ్యాక్సిమం ఉత్తరప్రదేశ్, దెన్ ఆఫ్టర్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ మధ్యప్రదేశ్, నెక్స్ట్ పంజాబ్, నెక్స్ట్ వెస్ట్ బెంగాల్, దెన్ కమ్స్ యువర్ మహారాష్ట్ర. సో 100 ఫిగర్స్లో ఉన్నవని గుర్తుపెట్టుకోండి న్యాచురల్ డెత్స్లో ఇది. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. యువర్ అన్యాచురల్ డెత్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ అపాన్. సో న్యాచురల్ డెత్లో చూసుకున్నట్లయితే యూ హ్యావ్ ఉత్తరప్రదేశ్, దెన్ యూ హ్యావ్ బీహార్, యూ హ్యావ్ మధ్యప్రదేశ్, వెస్ట్ బెంగాల్, పంజాబ్, మహారాష్ట్ర. ఈ ప్లేసెస్లో న్యాచురల్ డెత్స్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నాయి. కమింగ్ టు అన్యాచురల్ డెత్స్, ఎక్కడ హైయెస్ట్ ఉన్నాయి? ఇఫ్ యూ కెన్ సీ అగైన్ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్. నౌ కంపేర్ ఉత్తరప్రదేశ్ హైయెస్ట్, బీహార్ 141, హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ 16, దెన్ మధ్యప్రదేశ్ 10, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ మహారాష్ట్ర 8. సో టాప్ మోస్ట్ ఎక్కడైతే న్యాచురల్ డెత్స్ ఎక్కువైతే ఎక్కడున్నాయో సేమ్ ప్లేస్లో అన్యాచురల్ డెత్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? సో హౌ మెనీ ఆర్ యాక్చువల్లీ న్యాచురల్ అనేది కూడా మనకు తెలియదు ఇప్పుడు. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫిగర్ ఇట్ అవుట్? రైట్, నౌ లెట్స్ గో విత్ ద జిస్ట్ వాట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్. In August this year, the Supreme Court committee for this, why I have picked up this article also I'll tell. దీనిలో ఇచ్చిన వే ఫార్వర్డ్ మీ ఆన్సర్ రైటింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వే ఫార్వర్డ్ is something which you need to know, which government has recommended. You can add it directly. So after this just I'll give you that way forward, you can make note of it. Right. In August this year, the Supreme Court committee on prison reforms found suicide to be the leading cause of unnatural deaths. So unnatural deaths lo kuda edi leading cause antunaru? Suicide. That means they are affecting mentally. సో మెంటల్ ప్రెషర్ అన్నది కూడా, మెంటల్ ఇష్యూస్ అన్నది కూడా దీని మీద ఎక్కువ ఉంది. రైట్. ద అన్యాచురల్ డెత్స్ ఇంక్లూడ్, ఏవేవి అన్యాచురల్ డెత్స్ అంటాం? సూసైడ్ డ్యూ టు హ్యాంగింగ్, పాయిజనింగ్, సెల్ఫ్ ఇన్ఫ్లిక్టెడ్ ఇంజురీ, డ్రగ్ ఓవర్ డోస్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్యూషన్. సో వాళ్ళు పోయి షాక్ పట్టుకొని చచ్చిపోవడము, లేదంటే ఓకే
ఫైన్. షాక్ పెట్టుకొని చచ్చిపోవడము, లేదంటే ఇట్ మై బీ బై హ్యాంగింగ్ ఆర్ టేకింగ్ పాయిజన్ ఆర్ సో అండ్ సో, ఎవ్రీథింగ్ బై సెల్ఫ్ హర్టింగ్ చచ్చిపోతే అంతా సూసైడ్ కింద వస్తుంది, వాట్ ఎవర్ ద వే. నెక్స్ట్ అండ్ డెత్ డ్యూ టు ఇన్మేట్స్ assaults or by outside elements, assault by outside elements like fire, negligence or excesses and accidental deaths such as natural calamities, earthquakes, snake bites, drowning, accidental fall, burn injury, drug alcohol consumption etc. సో ప్రతి ఒక్కటి ఏదైతే న్యాచురల్ కాదో మిగిలినవన్నీ అన్యాచురల్, అంతే కదా. ఇందులో మేజర్గా ఇంక్రీజ్ అయ్యేది ఏది, సూసైడ్ డెత్స్ ఎక్కువ పెరుగుతున్నాయని చెప్పుకొచ్చారు. రైట్. ద లైట్ రైజింగ్ ఆఫ్ సూసైడ్ కేసెస్, ద NHRC, వాట్ ఈస్ NHRC? Which body? Which article? It's not a constitutional body, statutory body. Right. So in the light of rising suicide cases, NHRC in June this year issued exhaustive 21-page advisory to states highlighting that suicides arise both of medical and mental issues. వీళ్ళు ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే, సో ఈ NHRC అనేది ఒక 21-page లైక్ డీసెంట్ నోట్స్ అనేది వాళ్ళకి ఇచ్చారన్నమాట, లైక్ బిగ్ రిపోర్ట్. ఆ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుందంటే, ఇట్ ఈస్ ఆర్ అడ్వైజరీ ఆర్ సజెషన్స్ టు పర్టికులర్ స్టేట్స్ సేయింగ్ దట్ ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ సూసైడ్ చచ్చిపోయారంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ దర్ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అండ్ ఆల్సో మెడికల్ నార్మ్స్. వీళ్ళకి ఏం చెప్పారంటే, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఇక్కడ ఇష్యూ ప్లే చేస్తుంది, హ్యూజ్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఐ టెల్ యూ హౌ. నౌ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ వెరీ లెస్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ కాలింగ్ బూత్స్, సో వాళ్ళకు వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో మాట్లాడుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ ప్రిజన్, దే హ్యావ్ అంటిల్ అన్లెస్ వాళ్ళు హీనియస్ క్రైమ్స్ కమిట్ చేస్తే తప్ప చిన్న చిన్న క్రైమ్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ ఫోన్ బూత్స్ అనేది అలౌడ్ ఉంటుంది. సో దే కెన్ టాక్ టు దేర్ పర్టికులర్ ఫ్యామిలీ పర్సన్ బేస్డ్ ఆన్ టైమ్ పీరియడ్, అంటే ఈ వీక్ కావచ్చు లేదంటే సేమ్ డే కావచ్చు, బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ జైల్. ఇన్ కేస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిగా లేదనుకుందాం, they're not being allowed to talk to their family members, then how their mental health will be affected? Jails is a place where it should create awareness and it should make that particular person crime free, అంటే తన యొక్క మెంటల్ స్టెబిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేయాలి, and it should make that particular person not to commit further. But what these prisons are doing, it is further including or it further making this particular person get through into this medical depression or mental depression and make them commit more crimes or commit harm to themselves. ఇది జరుగుతుంది. సో దీనికి గవర్నమెంట్ NHRC వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఏంటి, సజెషన్స్ ఏంటి, దాట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో the Model Prison Manual of 2016 and the Mental Health Care Act of 2017 outline inmates' right to health care, which includes adequate investments in healthcare facilities, setting up mental health units, training officers to provide basic emergency care, and formulating suicide prevention programs to thwart such instances in light of rising suicide cases. So ikkada varaku chudandi em chepparo, ee particular 2 acts prakaram, what are the acts? One thing is regarding prison manual, Model Prison Manual of 2016 and Mental Health Care of 2017. ఈ యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే, వాళ్ళ యొక్క రైట్ టు హెల్త్ కేర్ అన్నది వాళ్ళ రైట్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఈజ్ ఇన్ ప్రిజన్, రైట్ టు హెల్త్ కేర్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ గ్యారంటీడ్. ఆ యొక్క హెల్త్ కేర్ కోసం ఏమేమి ఇవ్వాలి, adequate investments in healthcare facilities and setting up mental health units, training officers to provide basic and emergency care, and awareness on the suicide prevention. All these things have to be given. దానికి NHRC in light of rising suicide issues, the NHRC in June this year issued an exhaustive 21-page advisory highlighting that suicides arise of both medical and mental health issues. Supreme Court Committee on Prison Reforms made similar recommendations. ఏం రికమెండేషన్స్ చేసి చూద్దాం. కామన్ థింగ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ఇష్యూ విచ్ ఐ టోల్డ్ యూ రైట్ నౌ. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ఇష్యూ విచ్ దే నీడ్ టు బి డన్. 26 స్టేట్స్లో, సీ హియర్, 26 స్టేట్స్లో ఎక్సీడింగ్ కెపాసిటీ ఉంది, ఉండాల్సిన దానికన్నా ఇంకా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. నెక్స్ట్, the NHRC recommended filling positions of prison welfare officers. ఇవన్నీ వేకెంట్గా ఉన్నాయి, ఈ వేకెన్సీని ఫిల్అప్ చేయాలి అని చెప్పారు. సో వాట్ దే హ్యావ్ టు డూ, దే హ్యావ్ టు ఫిల్ పొజిషన్స్ సచ్ యాజ్ ప్రిజన్స్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్స్, ప్రొబేషన్ ఆఫీసర్స్, సైకాలజిస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ అదర్ ప్రిజన్స్, దెన్ మెడికల్ స్టాఫ్. ఫర్దర్ నథింగ్ దట్ ద స్ట్రెంత్ షుడ్ బి సూటబుల్లీ ఆగ్మెంటెడ్ టు మెంటల్ హెల్త్ ప్రొఫెషనల్స్. సో ఈ మెంటల్ హెల్త్ ప్రొఫెషనల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కంపల్సరీగా అక్కడ పెట్టుకోవాలి అని చెప్పుకొచ్చారు. దెర్ ఈస్ అన్ అక్యూట్ షార్టేజ్ ఆఫ్ స్టాఫ్. A sanctioned staff is about 3,497 people, out of which only 2,000 were been filled.
See, 2000 మాత్రమే ఫిల్ అప్ అయ్యారు. ఇంకా ఎంతమంది పెండింగ్? దాదాపు 1500 people are like yet to be filled, vacant. So was responsible for looking after 2,25,609 prisoners in 2021. This number has shot up to 5,75,347 as of September 2023 according to the National Prisons Information Portal. Recent గా వచ్చింది డేటా, మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ప్రిజన్స్ లో ఇంతమంది ఉన్నారు, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ 5,75,000 పీపుల్ ఉన్నారు అని చెప్పి. యాక్చువల్ కెపాసిటీ ఒకటి, బట్ ఉన్నది ఇంత మోర్ దాన్ డబుల్ అని కూడా చూసాం. సో సేమ్ థింగ్ దెవ్ మెన్షన్డ్. 2021 నాటికి ఉన్న 2.5 లక్షల పీపుల్ చూడడానికి 2,000 మెంబర్స్ ఉన్నారు. నౌ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డబుల్డ్, ఆల్మోస్ట్ డబుల్ కదా, మోర్ దాన్ డబుల్ అని చెప్పొచ్చా? డెఫినెట్లీ మోర్ దాన్ డబుల్. సో వీళ్ళని చూసుకోవడానికి కూడా మళ్ళీ 2,000 స్టాఫే ఉన్నారు. దెన్ హౌ కమ్ ఇట్ విల్ సర్వ్ దట్ పర్పస్? నో. నెక్స్ట్, they've mentioned that vacancies to or unevenly distributed states like Bihar and Uttarakhand had 60% of positions lying vacant. ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఓవరాల్ గా చూస్తే 2000 పోస్టులు మాత్రం ఫిల్అప్ అయ్యాయి. బట్ దిస్ ఆల్సో ఈస్ బీన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్లేసెస్. అంటే బీహార్, ఉత్తరాఖండ్ ప్లేసెస్ లో 60% ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ వేకెంట్, కొన్ని ప్లేసెస్ లో ఏమో ఫిల్అప్ అయిపోయాయి. సో ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా అన్ఈవెన్ గా ఉంది అని చెప్తున్నారు. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, మోర్ ఓవర్ టోటల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ స్టాఫ్ includes personnel charged with medicine, medical, executive, correctional and ministerial and other duties. Not everyone is trained to provide medical aid. So already people తక్కువగా ఉన్నారు. ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నాట్ ఎవ్రీవన్ ఆర్ ట్రైడ్ బై మెడికల్ స్టాఫ్ మాత్రమే కదా మెడికల్ ఎయిడ్ చూసుకుంటారు. అండ్ వెన్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ లెస్ ఇన్ నెంబర్, ఇప్పుడు సపోజ్ లెట్స్ సే ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ హార్మ్ జరిగింది, ఫిజికల్గా ఎఫెక్ట్ అయ్యాడు, బ్లీడింగ్ అవుతుంది, సోఫర్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళే లోపల ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఏమన్నా చేస్తే, లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఎర్త్క్వేక్ వచ్చి మీద పడిపోయిందండి, లెట్స్ టేక్ సమ్ ఒక బిల్డింగ్ ఏదో కొలాప్స్ అయిపోయింది. ఆ నిమిషం ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేస్తే కొంతమంది అయినా బతుకుతారు కదా. ఇఫ్ ద బ్లీడింగ్ ఈస్ బీయింగ్ స్టాప్డ్ ఇమీడియట్లీ, అట్లీస్ట్ దే కెన్ బి సేవ్డ్. ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ మెడికల్ స్టాఫ్, దెన్ హౌ కెన్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ లైఫ్ బి సేవ్డ్? సో ఆ లెక్కన అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ చనిపోయినట్లుగా చాలా వరకు హూ బీన్ అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్టెడ్. ఇఫ్ దే గాట్ దిస్ ఇనిషియల్ ట్రీట్మెంట్, దే మైట్ బి అలైవ్, but that is not happening. Adi issue. Next, but that will also come under your unnatural death. Ante kada, unnatural death. Another recommendation is to allow inmates an adequate number of telephones with the family, which I told you. So telephones kachidanga friends and families undali. That is when they'll understand the importance of family. They might go back being like free from this criminal mindset. Definitely. Then to be allowed to access newspapers or periodicals to reduce the feeling of isolation. సో వాళ్ళు అక్కడ పెట్టింది వాళ్ళ మెంటల్గా వాళ్ళని డెవలప్ చేసి పంపించాలి. ఈవెన్ ద పర్టికులర్ పర్సన్ హూ ఈస్ కమిటింగ్ క్రైమ్ షుడ్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ అ మెంటలీ ఎయిల్డ్ పర్సన్. అర్థమవుతుందా? సో ఒక పర్సన్ క్రైమ్ కనెక్ట్ చేశాడు కదా అని చెప్పి వాడిని క్రిమినల్గా చూడడం కన్నా ఒక మెడికల్ పేషెంట్గా కూడా చూడాలి. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, బికాస్ దే కమిటింగ్ సూసైడ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆల్రెడీ దే మెంటల్ కండిషన్ ఇస్ పూర్. Done. So they need to be treated, they need to be given this particular access to talk to their family, newspapers, then periodicals to reduce the feeling of isolation and possibility of harmful activity. Authorities have denied such literature, including a PG Wodehouse book of Gautam Navlekha citing security risk. ఇవ్వచ్చు. దీని యొక్క నెగటివ్ ఏంటి? టెలిఫోన్స్ ఇస్తారు, వాళ్ళు ఫర్దర్ క్రైమ్స్ కమిట్ చేస్తే, ఇప్పుడు వీళ్ళ మీద ఎవరైతే పెట్టి కేసు పెట్టింటారో వాళ్ళకి అగేన్స్ట్గా యాక్ట్ చేస్తే, both conditions are possible, but you need to make sure that their mental state will also be upgraded. అందుకే చెప్తున్నా వాళ్ళకి ఆ స్థితి నుంచి బయటికి రావాలి. To prevent suicide specifically, guidelines recommend a strict check on tools such as ropes, glasses, wooden ladders, pipes, initial mental health screening at the time of entry into jail and installing CCTV cameras to monitor high risk inmates. సో ఎప్పుడైనా సరే ఎవరైనా మెంటల్ డిప్రెషన్ పర్సన్స్ కానీ లేదంటే ఈ యొక్క అజిటేబుల్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని సైకాలజిస్ట్ తీసుకెళ్తే వాళ్ళ దగ్గర కత్తి కూడా పెట్టకండి అని చెప్తారు. షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవి పెట్టకండి, రోప్స్ కానీ సూసైడల్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళకి సూసైడ్ అనిపిస్తుందో ఆ ఐటమ్స్ ఏవి అక్కడ పెట్టకండి అని అంటారు. బీ కాషియస్ అని చెప్తారు. ద సేమ్ థింగ్ హియర్, దే హ్యావ్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, మేక్ షూర్ దట్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ యాక్సెస్ టు దోస్ అండ్ CCTV footage which can help them monitor. Next, human rights activists have cautioned against the latter measure as heightened surveillance would violate the rights of prisoners. Almost 1.5% of prison population suffers mental illness. Enta 1.5%. But this is as per CHRA report, but that is definitely more than this. ఎందుకంటే అన్ని సూసైడ్ కేసు వస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మోర్ దాన్ దిస్ పర్టికులర్ రేట్ అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్లాగ్డ్ ద డెత్ ఆఫ్ correctional staff including psychologists, limited access to mental health care resources, inadequate identification of mental illness in inmates along with heightened vulnerability and stigma. Problem చెప్తాను. ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ డిప్రెషన్లో ఉన్నారు అనుకుందాం,
ఈ డిప్రెషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి అన్ని ఎమోషన్స్ ఎక్కువే ఉంటాయి. దట్ మైట్ బి వన్ కైండ్. ఐల్ టెల్ యూ లైక్ లెట్ ఇట్ బి ఆ బైపోలార్ డిజార్డర్ తీసుకుందాం. ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి. దట్ కెన్ బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ యాంగర్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్ డిప్రెషన్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్ హ్యాపీనెస్. వాట్ ఎవర్ ఏ ఒక్క ఎమోషన్ వచ్చినా అది ఎక్స్ట్రీమ్గానే వస్తుంది వాళ్ళకి. ఈ యొక్క ఎమోషన్స్ వల్ల వాళ్ళ క్యారెక్టర్ని ఏ రకంగా అంచనా వేస్తారు? దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఈజ్ హైలీ ఎమోషన్ డ్రివన్. నౌ ద ఇష్యూ హియర్ ఈస్ దట్ వాళ్ళని ఆ స్టిగ్మా వల్నరబిలిటీతో ట్రీట్ చేస్తారు. దే విల్ నాట్ గో టు దట్ పర్టికులర్ పర్సన్, దే విల్ నాట్ ట్రీట్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ యాజ్ అ పేషెంట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్. ఫస్ట్ సినారియోలో వాళ్ళ పేషెంట్గా ట్రీట్ చేయరు. దే ట్రీట్ దమ్ విత్ అ పర్టికులర్ పర్సన్ హూ ఇస్ arrogant ఆర్ మేబీ విత్ యాంగర్ ఇష్యూస్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఇది ఒక హెల్త్ కండిషన్ అని చెప్పి సొసైటీ రికగ్నైజ్ చేయదు. నాట్ ఈవెన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్, ఈవెన్ ఇన్ ద రియల్ కేస్. సొసైటీలో కూడా అదే ప్రాబ్లం. సో ఆబ్వియస్లీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సైడ్ పెట్టేస్తారు సొసైటీలో. దట్ ఈస్ అ ఇష్యూ. నెక్స్ట్, మిస్టర్ క్రక్స్ పాయింటెడ్ దట్ major overhaul is possible only structurally. Both the public and official mindset regarding the prisoners and an urgent revamping of criminal justice are sorely needed. So this should be considered as a disease and necessary treatment have to be given. దీనికి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. మెడికల్ స్టాఫ్ కావచ్చు, సైకాలజిస్ట్ కావచ్చు, వీళ్ళు అండర్ స్టాఫ్డ్ ఉన్నారు. అండ్ దట్ టు unevenly distributed all over the state, all over the country, which has to be addressed. So prisoners గురించి చాలా తక్కువ వస్తుంది రిపోర్ట్స్. సో అలాంటప్పుడు దాన్ని చూసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వై ఐ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ దిస్. అండ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ few articles for today. That's it. That is the last article which we need to discuss for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.